right, let's pray and we'll start. প্রার্থনা করে আমরা শুরু করব। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, bless us as we study. আমাদের শিক্ষায় তুমি আশীর্বাদ করো। I ask for this in the name of এই Jesus. প্রার্থনা আমরা যিশুর নামে চাই। Amen. তাহলে Today we're starting a new section, আজকে আমরা নতুন একটা সেকশন শুরু করব। maybe even two sections. অথবা দুইটা সেকশন শুরু করতে পারি। The first section is very short. প্রথম সেকশনটা অনেক ছোট। It's called The Situation in Bangladesh. এটা হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থা। In Bangladesh, very many people live on less than 15,000 a month. বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ 15,000-এর কম মাসিক 15,000-এর কম খরচে বসবাস করে। Maybe even half of the people in this country live on less than that. প্রায় দেশের অর্ধেক মানুষ 15,000-এর কম বেতন নিয়ে থাকে। And there are many families with 4, 5, 6, or 7 people that live on less than 20,000. আর অনেক পরিবার যেখানে 4, 5, 6 জন মানুষ থাকে, 7 জন সদস্য থাকে, কিন্তু তারা 20,000-এর কম টাকা খরচে বসবাস করে। In this country, it's possible to do that, to live that way. এই দেশে অত কম টাকা দিয়ে জীবনযাপন করা সম্ভব। If you get some of your food from the forest, যদি তুমি কিছু খাবার জঙ্গল থেকে আনতে পারো, you grow some of your food, অথবা নিজের কিছু খাবার তুমি এই জন্মাও, you have your own chickens. তোমার যদি নিজের মুরগি থাকে। Do people milk their own goats in this country? Yes, they do. If you have your own goat, যদি তোমার নিজের ছাগল থাকে, if you build your house out of local materials, তুমি যদি তোমার ঘর বাড়িগুলা এই আশেপাশে তুমি যে মালামাল পাবা সেটা দিয়ে যদি তৈরি করো, then you can live without much money. তাহলে তুমি বেশি টাকা পয়সা ছাড়াই বাঁচতে পারবে। But also in this country, everyone has a phone. কিন্তু এই দেশে সবারই ফোন আছে। And many people have 2 phones. অনেকের 2টা ফোন আছে। Even people who are very poor and get very little money. যারা অনেক গরিব এবং তাদের খুব কম টাকা আছে তাদেরও আছে। And when they come to buy food, আর যখন তারা খাবার কিনতে আসে, fruit can cost 100 or even 200 per kilo. ফল কিনলে খরচ যাবে 100 বা 200 টাকা করে কেজি। Vegetables are 20 to 50 per kilo. আর শাকসবজি 20 থেকে 30 টাকা কেজি। How much does it cost for eggs? It's 1 for 13. 13. So 10 of them for 130. So 10 eggs for 130. 10টা ডিম 130 টাকা। You probably know the prices of food. তোমরা হয়তো জানো খাবারের দাম কি রকম হতে পারে না? But the cheapest food is junk food. কিন্তু সবচেয়ে কম দামি খাবারগুলো হচ্ছে হাবিজাবি খাবার। There are lots of bags of junk food you can buy for 20 taka. অনেকগুলা আছে যে ব্যাগ চিপস কিনতে পাওয়া যায়, বা অনেক হাবিজাবি খাবার কিনতে পাওয়া যায় মাত্র 20 টাকা। Because sugar is very cheap. কারণ চিনি খুব কম দাম। White flour is very cheap. সাদা ময়দা অনেক কম দাম। White rice is very cheap. সাদা চাল অনেক কম দাম। Salt is very cheap. লবণের দামও কম। Oil is not cheap, but you can use just a little bit to make a lot of taste. So in some ways, oil is cheap. তো তেলের দাম খুব কম না, কিন্তু অল্প তেল দিয়ে তুমি খাবার অনেক সুস্বাদু করে তুলতে পারো। তাই বলতে গেলে তেলের দামও কম। So the cheapest diet in Bangladesh is a junk food diet. তাই সবচেয়ে কম দামি যে খাবার জীবনযাপন সেটা হচ্ছে হাবিজাবি খাইয়ে জীবনযাপন করা। So when people are eating a poor diet, আর যখন মানুষ খুব খারাপ ভাবে খাবার দাবার খায়, the results really don't usually come until they're in their 40s and 50s and 60s. এখন সেই ফলাফলগুলো তারা পায় না যতদিন না পর্যন্ত তারা 40, 50 বা 60 বছরে আসে। In their 50s, they start to have kidney problems. 50 বছর হইলেই তাদের কিডনিতে সমস্যা শুরু হয়ে যায়। In their 60s, they get cancer or have a stroke. 60 বছর বয়সে তাদের ক্যান্সার হয় অথবা স্ট্রোক হয়। Or sometimes even a heart attack. মাঝে মাঝে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। Or they start to have serious eye problems. অথবা তাদের চোখে খুব সমস্যা হয়। I think you know because your families also have some diseases. আমার মনে হয় তোমরা জানো, কারণ তোমাদের পরিবারেরও অনেকের রোগ আছে।
But when they get a medical problem, কিন্তু যখন তারা কোনো মেডিকেল সমস্যায় ভোগে they cannot afford the hospital expenses. তখন কিন্তু তারা হাসপাতালের জন্য যে খরচ আছে সেই খরচ তারা জোগাড় করতে পারে না। The $15,000 a month is not enough if you have someone in the hospital. 15,000 টাকা মাসিক 15,000 টাকা বেতন কখনোই কাজ হবে না যদি তোমাদের একজন হাসপাতালে থাকে ভর্তি। Just replacing a kidney can cost 10 lakh. একটা কিডনি পরিবর্তন করতেই 10 লাখের মতো খরচ যায়। And getting a surgery can be so expensive. আর অপারেশনের জন্য অনেক খরচ হয়। So what did the people of Bangladesh do? এখন বাংলাদেশের মানুষ কি করছে? When they have those bills, they begin to borrow from their relatives. যখন তারা এরকম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া শুরু করে। Or maybe they sell their family land. অথবা তারা তাদের পারিবারিক যে জমিগুলো আছে সেগুলো বিক্রি করে Or they দেয়। see a foreigner like me and beg. অথবা তারা যদি ওনার মতো কোনো ফরেনার দেখে তাহলে তাদের কাছে যে ভিক্ষা চায়। Because they cannot afford the medical expense. কারণ তারা এই যে হাসপাতালের যত বিল আছে বা এই খরচ আছে সেগুলো তারা ম্যানেজ করতে পারে না। And when they have this great expense, আর যখন তাদের খরচ অনেক বেশি হয় they really want to have someone working abroad তখন তারা চায় যে কোনো একজন যেন দেশের বাইরে কাজ করে, because that's more money. কারণ দেশের বাইরে কাজ করা মানে অনেক টাকা। But there are criminals কিন্তু অনেক ক্রিমিনাল আছে that will tell you, for 3 lakh, I will get you a job in Saudi Arabia. তারা বলে কি 3 লাখ টাকা দিবে আমি সৌদি আরবে তোমাদের একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবো। So you borrow money, তাই তুমি টাকা ধার নাও, you give him 3 lakh, তাহলে 3 লাখ টাকা দেবা, and he disappears. তারপরে সে উধাও হয়ে যায়। No job in Saudi Arabia. সৌদিতে কোনো কাজ নাই। And now you have no way to pay back the money you borrowed. আর এখন তুমি যে টাকা ধার নিয়েছো সে টাকাটা ফেরত দেওয়ার কোনো পথ নাই তোমার। This happens all over Bangladesh. আর এইটা বাংলাদেশে সব জায়গায় হয়। Or maybe you succeed in getting a foreign job, অথবা ধরো তুমি বিদেশে একটা কাজ পাইছো but the foreign job does not treat you well, কিন্তু ওই যেখানে কাজে গেছো সেই কাজের লোকজন তোমার সাথে ভালো ব্যবহার and you করতেছে না। actually get sick because of what you're doing over আর there. ওইখানে তুমি যে কাজ করতেছো কাজ করতে করতে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ছো। And now you must go to the hospital in a foreign country, আর ওই বাইরের দেশে তখন তোমার একটা হাসপাতালে যাওয়া লাগবে। and that takes all your money. আর ওইখানে গেলে তোমার সব টাকা শেষ। And you even have to borrow money to fly back to Bangladesh. এমনকি বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য তখন তোমার টাকা ধার করা And লাগবে। now you have no way to pay it. আর এখন তোমার টাকা ওই ফেরত দেওয়ার কোনো উপায় নাই। I'm not making these things up. আমি এইগুলো কিন্তু বানাই বলতেছি না। This happens all the time. এগুলো সব সময় হয়। Or you want a job. অথবা তুমি একটা চাকরি চাও। Someone says you can earn 25,000 a month, কেউ তোমাকে বলছে কি ওইখানে তুমি কাজ করলে মাসে তুমি 25,000 টাকা বেতন but you পাবে। will have to give 1 lakh to get the job. কিন্তু ওই চাকরিটা পাওয়ার জন্য তোমার 1 লাখ টাকা দেওয়া লাগবে। So you borrow money, তাই তুমি টাকা ধার নাও, you give the lakh, তাকে 1 লাখ টাকা দাও, you get the job, তুমি টাকা পাও মানে চাকরি পাও। but after 2 months you notice they're not paying you, কিন্তু 2 মাস পরে তুমি দেখলা কি তারা তোমার আর বেতন দেয় না। and they don't pay you. আর তারপর তোমার আর টাকা দেয় না। They just say later we'll pay you. তারা বলে কি পরে তোমার টাকা দেব। Later পরে এই করতে থাকে। This happens in Bangladesh a lot. বাংলাদেশে এরকম প্রায়ই হয়। Do you know what I'm talking about? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো কি বলতেছি? It's a terrible situation. এটা খুব খারাপ একটা অবস্থা। Now comes Be Well. আর এখন বিওয়েল What we do for people, বিওয়েলের মানুষের জন্য আমরা যা করি they don't understand the value. তারা আসলে মূল্যটা কি বুঝে না। But if they will follow our advice, কিন্তু তারা যদি আমাদের পরামর্শ মেনে চলে they don't need a better paying job. তখন তাদের আর ওই খুব ভালো বেতনের চাকরি দরকার They নেই। don't need to have a foreign job. তাদের বাইরের দেশে একটা কাজের দরকার নাই। They don't need to borrow money for hospital. হাসপাতালে যাওয়ার জন্য টাকা ধার করা দরকার নাই। Like our advice can save them 20 lakhs in the next 30 years. আমাদের পরামর্শ তাদের প্রায় আগামী 30 বছরের জন্য 20 লাখ টাকা বাঁচায় দিতে পারে। It will save their family land. এটা তাদের পারিবারিক যে জমি আছে সেই জমি বাঁচায় দিবে। It's so important for them. এটা তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। But for it to work, কিন্তু এইটা কাজ করার জন্য they have to change their habits. তাদের যে অভ্যাস আছে সেই অভ্যাসে পরিবর্তন করতে হবে। Now let me say more about the situation. এখন এই অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে আরেকটু বলি।
people who grow up in this area, যারা এই অঞ্চলে বড় হয়েছে, when they get to be 18, 19, 20, যখন তাদের বয়স 18, 19, 20 বছর হয়, they move to Chattogram. তারা তখন চট্টগ্রামে চলে যায়। The people who grow up in the hill tracts, আর যারা ওই পাহাড়ে বড় হয়েছে, they move to Chattogram or Cox's Bazar or Dhaka. তারা চট্টগ্রাম বা কক্সবাজার বা ঢাকায় চলে যায়। The young men don't stay back in the villages. ওই যুবকরা কিন্তু তখন গ্রামে বসে থাকে না। If you ask one of these young men, এখন তুমি যদি ওরকম একজন যুবককে জিজ্ঞাসা করো, why did you move? কেন তুমি ওইখান থেকে সরে আসছো, This is what they'll say to you. তারা তোমাকে এইটা বলবে, When I was here, যে যখন আমি এখানে ছিলাম, I worked hard harvesting bamboo. যে আমি অনেক কষ্ট করে ওই বাঁশ জোগাড় করতাম। On a good day, I earned 900. এই ভালো দিনে আমি 900 টাকা ইনকাম করতাম, On a bad day, I earned 400. আর খারাপ দিনে আমি 400 টাকা করে পাইতাম। Sometimes it's hard to sell my bamboo. মাঝে মাঝে বাঁশ বিক্রি করা অনেক কঠিন But হয়ে if যায়। I go to the city, কিন্তু আমি যদি শহরে যাই, maybe I can get a job where I earn 2,000 a day. হয়তো এমন একটা কাজ পাবো যে কাজে আমি দিনে 2000 টাকা ইনকাম করব। So I want a more exciting life. তাই আমি একটা ভালো জীবন চাই। There's no parties out here, আমাদের এইখানে এই অঞ্চলে কোনো অনুষ্ঠান হয় না, no fun out here. কোনো মজা নাই। I will go to the city. তখন সে বলে কি যে এই জন্য আমি শহরে যেতে চাই। But I would say to the man, কিন্তু আমি ওই লোকটাকে এটা বলবো, 700 taka here will buy you more food and comfort than 700 taka in Chattogram. এইখানে 700 টাকায় তুমি আরাম আয়েশে যতটুকু খাবার কিনতে পারবা, চট্টগ্রামে 700 টাকা দিয়ে তুমি অত কিছু কিনতে পারবা না। And here you have fresh air, আর এইখানে তোমার একদম স্বচ্ছ বায়ু আছে, but there you smell the sewer. আর ওইখানে তুমি গাটারের গন্ধ পাও। Here you have a little bit of noise, এইখানে শব্দ অনেক কম, but there you have constant noise. আর ওইখানে অবিরাম শব্দ চলতে থাকে। Here you can have real darkness at night, আর এইখানে তুমি রাতে একদম সত্যিকারের অন্ধকার but দেখো। there's light at all hours of the day. কিন্তু ওইখানে দিনে রাতে সব সময় শুধু আলো। Here there's a little bit of crime, এইখানে অল্প সন্ত্রাসীরা আছে, but there's far more crime. কিন্তু ওইখানে সন্ত্রাসী বা আজে বাজে কাজ হতেই থাকে। And here you get lots of exercise, এইখানে তুমি যথেষ্ট পরিমাণে এক্সারসাইজ করতে পারো, but there you will be using a rickshaw. কিন্তু ওইখানে তুমি সব কাজের জন্য রিক্সা ব্যবহার করবা। So your quality of life will go down. আর তখন তোমার জীবনযাত্রার মান আস্তে আস্তে কমে যাবে। And you're doing this to get an extra 300 or 400 taka a day. আর তুমি এটা করতেছো কিসের জন্য? দিনে যেন আরো 200 কি 300 টাকা একটু বেশি ইনকাম করতে Do you পারো। really think it's good business? তোমার কি মনে হয় যে এই ধরনের ব্যবসা কি ভালো? Do you understand what I'm trying to say? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো কি বলার চেষ্টা করতেছে? Many people that were happy in the village are unhappy in the city. অনেক মানুষ যারা গ্রামে অনেক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তারা আসলে শহরে অতটা সুখী থাকে না। They don't know why, তারা জানে না কেন। but I'll tell you why. কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলি কেন। It's because the greenery এটার কারণ হচ্ছে এই যে সবুজ and the fresh air এবং সুন্দর বাতাস and the sunshine এবং রোদ and the exercise এবং যে ব্যায়াম, create a happy mood. এইটা একটা ভালো একটা অনুভূতি তৈরি করে। And when you get into the city, আর যখন তুমি শহরে যাও, you lose all those things. আর তখন তুমি এই সব কিছু হারায় ফেলো। And so your mood goes down. আর তখন কি হয়, তোমার মন মানসিকতা অনেক কমে যায়। So this is the situation in Bangladesh. এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থা। If you understand it, যদি তোমরা বুঝতে পারো, I hope you understand it enough to explain it to someone. আশা করি তোমরা এটা ভালো মতো বুঝতে পারো, যাতে তুমি মানুষকে যে বুঝাইতে পারো। When you begin talking to someone যখন তুমি কারোর সাথে কথা বলা শুরু করো, and you give them advice about how to change their life, তুমি যদি তাদেরকে পরামর্শ দাও যে কিভাবে তাদের জীবনযাপন পরিবর্তন করতে হয়, they don't think about these things. তারা তখন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে না। They already have enough money for their food. তখন তো তাদের খাবার কেনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকে। They don't feel like they have a financial emergency. তারা তখন বুঝতে পারে না যে আসলে এটা তাদের টাকা পয়সা খুব প্রয়োজন। They don't know that in a few years there's going to be a stroke or a heart attack or cancer.
তারা জানে না যে কয়েক বছরের ভিতরে তাদের স্ট্রোক হবে, হার্ট অ্যাটাক হবে বা ক্যান্সার হতে পারে। So we have to help them begin to think about the long-term results of their choices. তাই আমাদের উচিত তাদেরকে সাহায্য করা যেন তারা জীবনের ওই যে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যেন তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। Okay, let me hear you talk a little bit. এখন আমি চাই যে তোমরা কিছু বলো। What do you think about these ideas? তোমাদের এই সমস্ত ধারণা নিয়ে কি মতামত? Is there part of it that sounds exaggerated? এইটা যেগুলো বললাম সেগুলো কি তোমাদের কাছে শুনে একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে? Does it sound true to you? নাকি এগুলো শুনে মনে হচ্ছে এটা সত্যি? সত্যি। It's true. Do you know people who have been conned, like they gave money for a agent, but the agent was not real? তোমরা কি কখনো এরকম সিচুয়েশন বা এরকম অবস্থা দেখছো যেখানে একজন লোক বলে কি তোমার এখানে পাঠাবো, তুমি টাকা দিবা, কিন্তু আসলে টাকা নেয়, আসলে যে এজেন্ট হিসেবে কাজ করে সে ভুল, মিথ্যা ছিল। এরকম কখনো You know দেখছো? someone? আমি ভোগান্তিতে পড়ছি এটা। হুম, যে আমি যখন 2017 সালে ঢাকায় একটা কোম্পানিতে, যে আমেরিকান থেকে মনে হয়, এটা হ্যাপি মুন নেশা নামে এক বিদেশি মহিলা ছিল। তো আমাকে ইনভাইট করলো যে ঢাকায় আসার জন্য। আমি ঢাকায় গেছি। ঢাকায় গিয়ে একটা এরকম হাউস ছিল, আপনার গেস্ট হাউস। হুম। ওখানে সম্পূর্ণ তাদের গাড়ি হইতে অফিস হইতে সব তাদের। হুম। আমাকে বললো যে ওখানে তোমার ওই বান্দরবান জেলায় একটা প্রজেক্টের জন্য তুমি একটা নিয়ে যেতে পারো এখান থেকে। কি? প্রজেক্ট আর কি, এনজিও ধরনের, যে স্যানিটেশন, এই দস্তা রোগের জন্য কাজ করার জন্য। আচ্ছা, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। So he is saying that he was conned like that. Then someone from foreign said that can come to Dhaka and get into this organization. And then he went and he found that there's a house and cars are there. And then they said that you can take this project to your place also. তারপর আমি ডিসি থেকে, জেলা প্রশাসক থেকে সম্পূর্ণ অনুমতি নিছি। নেওয়ার পর তাকে দিলাম, ওই মহিলা তাকে। তারপরে উনিও একটা রেজিস্ট্রেশন কার্ড দিল। তারপর আমাকে বললো তোমাকে এই 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে। In this project. হ্যাঁ, হুম। আমি অলরেডি 45,000 টাকা দিয়ে দিছি তাদেরকে। হুম। পরে ওনারা চেয়ার, টেবিল, এই বিভিন্ন অফিসীয় যাবতীয় জিনিস আমাকে দিল। আমি আমাদের লামায় বসাইছি একটা অফিস। হুম। বসানোর পরে বললো যে তোমার 7 জন একটা স্টাফ নিতে হবে। ওই 7 জনের বেতন আমাকে 3 মাস তাদেরকে চালাইতে হবে। তো আমি এমনি টাকা নাই, কিভাবে চালাইতে পারবো? So already he gave like 45,000, and again when he went to his place and then took permission from the district office, and then he got everything settled up, and then they said that he needs to pay again 1 lakh, and then still he gave, and then he went back to his place. They gave all the chairs and tables and everything. He set up a office there. Then they said that he needs to hire 7 workers, and then he needs to take care of them for 3 months. Salaries and all. পরে 3 মাস ভিতরে আমি অফিসে আবেদন করি ঢাকায়। পরে 3 মাস পরে দেখি অফিসার খুঁজে পাই না কোথাও। And Lost. with that 3 months, he was going back to Dhaka and then coming to his place. And it was And all then a joke. After 3 months, this office nowhere to be found. এরকম লস আর কি। So we can't stop the con artist from doing these kind of crimes. এখন এই যে যারা এরকম মিথ্যা কাজ করতেছে, এই লোকদেরকে আমরা থামাইতে পারবো না। এই সমস্ত But কাজ if করা। we can create contentment with the people, we will save them from the greed that makes them vulnerable. কিন্তু আমরা যদি মানুষের যা আছে এটা নিয়ে যদি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে তুলতে পারি, তাহলে তাদের এই যে লোভ লালসার ভিতরে তারা ওইখানে চলে যায়, এটা আমরা রোধ করতে পারবো। Contentment helps so much with happiness. সন্তুষ্টি এটা সুখী হওয়ার জন্য অনেক মাইনে রাখে। If I ask you, আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি who are the happiest people along this road? যে এই রাস্তার ভিতরে অনেক ভালো বা অনেক সুখী মানুষ কে আছে, It's an easy question for me. ওনার জন্য এই উত্তরটা অনেক। It's the man who works on the bamboo এটা হচ্ছে সেই লোকটা যে at বাঁশের the কাজ করে। corner. ওই কোনায় একটা He's লোক, the happiest man. সে অনেক সুখী একজন মানুষ। গাছ কাটে উনি।
Now, does he have the nicest house? এখন তার ঘরটা কি খুব সুন্দর? Does he have the nicest phone? তার ফোনটা কি অনেক ভালো? হুম। No. Does he go on fancy trips? সে কি খুব দামি দামি জায়গায় ভ্রমণে যায়? No. Does he work long hours? সে কি অনেক লম্বা কাজ করে? হুম। It depends. নির্ভর করে। সে Sometimes, সারাদিনই কাজ করে। yeah. Sometimes he starts very early and works till late afternoon. প্রায় সে অনেক মাঝে মাঝে হয়তো সে অনেক অনেক সকালে শুরু করে এবং দুপুর বিকাল পর্যন্ত কাজ করে। But he has a simple life. কিন্তু তার জীবনটা অনেক সরল। He gets fresh air and exercise. সে এক্সারসাইজ করতে পারে, তারপরে ভালো আলো বাতাস পায় And he socializes with people walking by. এবং যারা ওইখান দিয়ে হাঁটাচলা করে তাদের সাথে সে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখে। If you could put a camera on him এখন তুমি যদি তার কাছে একটা ক্যামেরা বসায় রাখো and watch him for 1 week, এবং তাকে যদি তুমি এক সপ্তাহ ধরে দেখো and then go to your richest 5 people in Chattagram, আর তারপরে চট্টগ্রামে সবচেয়ে ধনী 5 জনের বাড়িতে দেখো, the ones that always drive in fancy cars, তুমি দেখো যে সব সময় খুব বড় বড় গাড়ি the চালায় ones আসে, with very expensive penthouses, যাদের খুব বড় পেন্ট হাউস আছে, and you could see their face for a week. এবং তাদের মুখ যদি তুমি এক সপ্তাহ ধরে লক্ষ্য করো, If you were honest, তুমি যদি সৎভাবে বিচার করো, our bamboo brother is happier than them. তখন তুমি দেখবা যে এই বাঁশ কাটতেছে যে লোকটা সে অনেক সুখী আছে ওই লোকদের থেকে। He has more peace and more joy. তার মধ্যে অনেক শান্তি আছে এবং অনেক সচ্ছলতা আছে। And this is the truth that we want to teach. আর এটা হচ্ছে সেই সত্য যে সত্যটা আমরা সবাইকে শিখাতে চাই। You might think it's not related to health, তোমরা হয়তো এটা মনে করতে পারো যে এই বিষয়টা স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত না, but it's strongly related to কিন্তু health. এটা আসলে খুব শক্তভাবে স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। It's strongly related to both mental health and physical health. এটা সম্পূর্ণভাবে মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত। We even ask people to leave the city and come to the country. আমরা মানুষকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা তাদেরকে বলি যেন তারা শহর ছেড়ে দেয় এবং গ্রামে চলে আসে। And this seems to them so crazy, তাদের কাছে এটা শুনে মনে হয় কি আমরা পাগল, but it's not crazy. কিন্তু আসলে এটা পাগলামি না। Ladies, what do you think about these মেয়েরা things? তোমরা এই সমস্ত নিয়ে কি চিন্তা করো? Kimmy, what do you think? কেমি? ভালো। গুড। Do you have cousins who are working in the cities? তোমার কি এমন কোনো চাচাতো মামাতো ভাই বোন আছে যারা শহরে কাজ করে? শহরে কাজ করে না, কিন্তু শহরে পড়াশোনা করে। They don't work in there, but they're studying there. They're studying there. They hope to work there when they finish study, তারা পড়াশোনা শেষ করে তারা ওইখানে কাজ করতে যায়, তাই তো? মনে হয়। Maybe. maybe. And do any of you have relatives that are quite sick তোমাদের কি এমন কোনো আত্মীয়স্বজন আছে যারা বেশ অসুস্থ, with cancer or high blood pressure or kidney problems? যাদের ক্যান্সার আছে, উচ্চ রক্তচাপ আছে, অথবা কিডনির সমস্যা আছে? কিডনির সমস্যা আছে, উচ্চ রক্তচাপ আছে আমার। হ্যাঁ। ওই যে আমার মাসি ওই যে খাতো করে। Her aunt has this high blood pressure and also kidney Yeah. problem. না, কিডনি হচ্ছে মামার। Oh, kidney is another one. A different person. Hmm. The high blood pressure eventually will cause kidney problems. উচ্চ রক্তচাপ কিন্তু তারপরে ওই কিডনি সমস্যা নিয়ে যায়। High blood pressure and salt lead to kidney failure eventually. উচ্চ রক্তচাপ এবং লবণ। And the It people in the city have more pressure and they use more salt. আর যারা শহরে বসবাস করে তাদের অনেক রক্তচাপ আছে এবং তারা অনেক বেশি লবণ ব্যবহার করে। I was up here by the lake last week. গত সপ্তাহে লেকে ছিলাম, I was just talking to people, লোকজনের সাথে কথা বলতেছিলাম, and I found a man that was smoking. Maybe he's 25 years old. আমি একটা লোককে পাইছিলাম যে ধূমপান করতেছিল, তার বয়স প্রায় 25 বছর হতে পারে। I said, "Sir, this will take 15 years off your life. আমি তাকে বলছিলাম কি, স্যার এটা কিন্তু আপনার জীবনের 15 বছর নিয়ে নেবে, It's not worth it." এইটা আসলে অতটা ভালো না। He tried to make an excuse. সে তখন একটা এক্সকিউজ দেওয়ার চেষ্টা করছে। He said the young people of Bangladesh are under lots of pressure. তা বলছে কি যে বাংলাদেশের যত যুবক যুবতীরা আছে তারা অনেক চাপের ভিতরে থাকে, And that's why we smoke. আর এই জন্য আমরা ধূমপান করি।
Well, let me explain that situation to you, এখন এই অবস্থাটা আমি তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করব, even though you know it. যদিও বা তোমরা এটা জানো। When your parents live the junk food life, যখন live or living in it, when they live that way, যখন তোমার পিতা মাতারা ওরকম হাবিজাবি খেয়ে জীবনযাপন করে, and then when they're in their 50s, they get very sick, আর যখন তারা 50 বছরের বয়সে থাকে তখন তারা যখন অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে, and now they can't work, আর এখন যখন তারা কাজ করতে পারে না, they say to you, তারা তখন তোমাকে বলে you must support the family. যে তোমার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়া লাগবে। That happens a lot in Bangladesh. এটা বাংলাদেশে অনেক হয়, I think it will happen to all of you. আর এটা তোমাদের সবার ক্ষেত্রেই হতে পারে। Isn't that common? এটা খুব কমন না বাংলাদেশে? And the pressure on the young people is too much আর তখন যুবক যুবতীদের উপরে চাপটা এতটা বেশি পড়ে, because they have a hard time to get a job. কারণ তাদের সুন্দর কাজ, একটা ভালো কাজ পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যায়। And if they do get a job, it might only pay 9,000 a month. তারা যদি একটা কাজও পায়, সেই কাজে হয়তো তারা 9,000 টাকা বেতন পায়। Even some of the teaching jobs pay 9 or 10,000 a month. প্রায় অনেক শিক্ষার আছে, শিক্ষকরা 9 কি 10,000 টাকা বেতন পায়। The way you hesitate makes me think that you don't believe that, but like the EBM teachers, they earn like 10,000 a month. Yeah, but actually outside they pay 20 to 25, 30,000. Like my sister, where she's working now, she started just now. Still, she didn't Get complete paid. her Mhm. probation period. And she's getting paid like. Let's talk where they can understand. But Raya is saying that some teachers get paid more. আমি বলতেছি যে অনেক শিক্ষকরা অনেক বেতন পায়, But I'll tell you that there's lots of teachers here that get paid less. কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলতেছি যে এখানে অনেক শিক্ষকরা আছে যারা অনেক কম বেতন পায়। And in the factories, lots of people are paid 7, 8, 9, 10,000 a month. কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরিতে অনেক মানুষ আছে যারা 7, 8, 9, 10,000 টাকা বেতন পায়। So if you have to support your family, তাই যদি তুমি তোমার পরিবারকে সাপোর্ট করতে চাও, you can't do it. তুমি এটা করতে পারো না। You can't pay for their medical problems. তুমি তো তখন তাদের ওই ডাক্তারের কোনো মানে ওরকম শারীরিক কোনো সমস্যা হলে তাদেরকে তো সাপোর্ট করতে পারতেছো You না। can't pay for their education. তখন তুমি তাদের পড়াশোনার জন্য খরচ করতে পারতেছো না। The only way is if you get a foreign job. শুধুমাত্র একটাই উপায় আছে, যদি সে বাইরে কাজ করতে পারে। And you can't get a foreign job. এবং বাইরে তো কাজ পাওয়া যায় না। So this is the pressure on the young people. তো এইগুলো হচ্ছে ওই যুবক যুবতীদের উপরে বড় একটা চাপের সৃষ্টি করে। And they really can't carry it. আর আসলে তারা ওই চাপটা বহন করতে পারে না। So how do I help with this? আর তখন আমি তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করব? We talk to them about what the parents can do. আমি তখন তাদেরকে বলতে পারি যে তাদের বাবা মা কি করতে পারে। So now I'm going to transition to the second part আর এখন আমি তাদেরকে দ্বিতীয় ধাপে নিয়ে যাব, because it's related to this first part. কারণ এই দ্বিতীয় ধাপটা প্রথম পর্বের সাথে বা The প্রথম second ধাপের part সাথে is the যুক্ত। philosophy about medicine. এখন দ্বিতীয় পার্টটা হচ্ছে এই ওষুধ নিয়ে তাদের যে জ্ঞান তত্ত্ব আছে। I want to teach you a lot about medicine. এখন আমি তোমাদেরকে ওষুধ নিয়ে অনেক কিছু শেখাতে চাই। The idea of using medicine is a very ancient one. ওষুধ ব্যবহার করার ধারণা বা চিন্তা অনেক পুরানো একটা। In the olden times, they would use things like the blood of a frog or the blood of a bat. অনেক আগে তারা ব্যাঙের রক্ত বা বাদুড়ের রক্ত ব্যবহার করত। Those things never worked. ওই সমস্ত জিনিস কখনোই কাজ করে না। Let me explain to you what your body does when you get sick. আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে বলি যে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো তখন তোমার শরীর কি করে। There are many things your body can do. তোমার শরীর অনেক কিছু করতে পারে। One common thing is it makes a fever. একটা খুব সাধারণ বিষয় যেটা করে সেটা হচ্ছে তোমার শরীরে জ্বর হয়। Why? কেন? It's because bacteria multiply slower when they get hot. আর এটার কারণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া খুব কম বংশবৃদ্ধি করতে পারে যদি শরীর অনেক পরিমাণে গরম হয়ে যায়। So it's easier for your body to fight the infection when you have a fever. তার মানে যখন তোমার জ্বর হয়
তোমার শরীর খুব সহজেই ব্যাকটেরিয়া বা সে জীবাণুর সাথে লড়াই করতে পারে। And your body produces more white blood cells when you have a fever. আর যখন তোমার জ্বর হয় তখন তোমার শরীরে ওই সাদা রক্ত কোষের উৎপাদন বেড়ে যায়। So a fever helps you when you're sick. তার মানে হচ্ছে জ্বর তোমাকে সাহায্য করে যখন তুমি অসুস্থ থাকো। When you're sick, your body may use lots of sweating, especially at night. যখন তুমি অসুস্থ থাকো তখন তোমার শরীর অনেক ঘামতে পারে, বিশেষ করে রাতে। Have you ever had the experience where during the night you soaked your whole bed? কখনো কি তুমি এমন হয়েছে যে রাতের বেলা তুমি ঘেমে একদম বিছানা ভিজাই ফেলছো? এরকম হয়েছে কখনো? This is your body trying to get rid of the toxins caused by the sickness. এটা হচ্ছে তোমার শরীর চেষ্টা করতেছে তোমার শরীরের ভিতরে যত অসুস্থতার কারণে যত বজ্র বা বিষাক্ত পদার্থ আছে সেগুলো বের করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে তোমার শরীর। And your body has success in fighting sickness this way. আর এইভাবে তোমার শরীর রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সফল হয়। If you have the bacteria or the virus that's in your throat or in your lungs, যদি তোমার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যদি তোমার ফুসফুসে বা গলায় থাকে, you may cough or sneeze. তখন হয়তো তুমি হাঁচি দিতে পারো অথবা কাশি দিতে পারো। This is the body trying to get rid of it this way. এইভাবে হচ্ছে আমাদের শরীর এই সমস্ত জীবাণু বের করে দিতে চায়। If the bacteria is in your stomach, এখন ব্যাকটেরিয়া যদি পেটের ভিতরে থাকে, you may vomit or you may have diarrhea. তখন হয়তো তুমি বমি করতে পারো অথবা তোমার ডায়রিয়া হতে পারে। And that's because your body is trying to get it out one way or the other, the bacterial infection. তার মানে হচ্ছে তোমার শরীর চেষ্টা করতেছে ওই জীবাণুটা বের করে ফেলতে, যে কোনো ভাবে হোক। When your body is doing these things, যখন তোমার শরীর এটা করে, it needs to be supported by you drinking lots of water. আর এইটা যে সাহায্য করা উচিত তোমার শরীরকে অনেক পরিমাণ পানি খেয়ে। Water helps you so much with these problems. তখন পানি এই সমস্ত সমস্যার সাথে মোকাবেলা করতে তোমাকে সাহায্য করে। But if you don't have enough water, কিন্তু তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণ পানি না খাও, you can get a headache. তখন কিন্তু তোমার মাথা ব্যথা হতে পারে। The headache tells you that you're low on water. তোমার মাথা ব্যথা তখন তোমাকে বলে যে তোমার পানির পরিমাণ কম। There are other causes of headaches, but this is the most common cause. আরো অনেক কারণ হতে পারে মাথা ব্যথার জন্য, কিন্তু এটা হচ্ছে সবচেয়ে দেখা যায় যে কারণটা। Your white blood cells, when they are killing the disease, I made you yawn. Sorry. When your white blood cells are killing the disease, যখন তোমার সাদা রক্তকোষগুলা রোগ বা জীবাণু মেরে ফেলতেছে, they each pull part of the disease to your lymph system and they eliminate it through your nose. So when a white blood cell sees a dangerous bacteria, যখন সাদা রক্তকোষ একটা ভয়াবহ ব্যাকটেরিয়া দেখে, the white blood cell will grab the bacteria. তখন মানে সাদা রক্তকোষ ওই ব্যাকটেরিয়াটা ধরে ফেলে। It will pull it to one of your lymph nodes. Do you know what a lymph node is? তখন কি করে তোমার ওই রক্তকোষটা ওই ব্যাকটেরিয়াটাকে লিম্ফ নোডে নিয়ে যায়। And the lymph system will route it to your nose. আর তখন তোমার লিম্ফ সিস্টেমটা এটা তোমার নাক দিয়ে বের করে দেয়। And this is why your nose begins to run. আর এই কারণেই তোমার নাকে সর্দি হতে থাকে। So you have a nasal drip. আর তখন তোমার মানে এটাকে বলা হয় কি জানো, সর্দি হওয়া। If you're watching on the video, I'm sorry this marker has lost its energy. যারা ভিডিও দেখতেছো তাদের জন্য দুঃখিত। Let's see if I can replace it. There are other things the body can do. আরো কিছু বিষয় যেটা শরীর করতে পারে। Sometimes your body uses chills. মাঝে মাঝে তোমার শরীর ঠান্ডা ব্যবহার করে। And this is the body's way of bringing down a fever. আর এইভাবে হচ্ছে আমাদের শরীর জ্বর কমায় আনে। You get little bumps on your skin. আমাদের শরীরে ওই যে ছোট ছোট কাটা দিয়ে যায় না, And you shake.
আর তখন তুমি কাঁপতে থাকো। Have you had that experience? কখনো কি তুমি এরকম অনুভূতি করছো? It comes with fevers usually. এটা আসলে জ্বরের সাথে আসে। And if you have an injury or if the infection is causing a wound, ধরো তোমার কোনো আঘাত পাইছো কোনোভাবে অথবা তোমার ক্ষতে ইনফেকশন হয়েছে, you will experience pain. তখন তোমার ব্যথা হবে। And if the wound or the infection is around a certain place in your body, আর এই ক্ষতটা বা এই ইনফেকশনটা যদি তোমার শরীরে কোনো একটা বিশেষ জায়গার চারপাশে হয়, you will have swelling and redness. আর তখন কিন্তু সেই জায়গাটা ফুলে যায় এবং লাল হয়ে যায়। Now, so what are these things? এখন এই সমস্ত বিষয় কি? Are these diseases? এগুলো কি রোগ? No. না, These are not sicknesses. এগুলো রোগ না। This is part of the system to fight the disease. এটা হচ্ছে যে কোনো ভাবে হোক আমাদের শরীর ব্যবহার করতেছে যেন এই রোগের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। There are other things I could mention. আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করতে পারতাম। Your body may make you very tired, তোমার শরীর হয়তো তোমাকে অনেক অনেক ক্লান্ত করে তুলতে পারে, so you sleep. তাই তুমি ঘুমাও। Now, what does medicine do? এই ওষুধগুলো কি করে? Most medicines বেশিরভাগ ওষুধ are designed to make you feel better বেশিরভাগ ওষুধ তৈরি করা হয়েছে যেন তুমি ভালো অনুভব by করো। stopping these things. ভালো অনুভব করো কি করে? এই সমস্ত লক্ষণগুলো বন্ধ করো। Some medicine will take away the fever, অনেক ওষুধ আছে যেগুলো জ্বর তুলে নেবে, some will stop the sweating, কিছু কিছু ঘাম বন্ধ করে দেবে, some will stop the coughing, কিছু কিছু এটা হচ্ছে কাশি বা হাঁচি বন্ধ করে দেবে, some will stop the diarrhea, কিছু কিছু ডায়রিয়া বন্ধ করে দেবে, some will take away the headache, কিছু কিছু মাথা ব্যথা বন্ধ করে দেবে, some will dry up your nose, কিছু কিছু ওষুধ নাক শুকায় দিবে, some will cause you not to feel pain, অনেকগুলা ওষুধ তোমাকে তোমার ব্যথা কমায় দিবে, some medicine reduces the swelling. কিছু কিছু ওষুধ ফোলা কমিয়ে দেয়। Do those things help or hurt the healing process? এখন এই সমস্ত বিষয় কি সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে না বাধা দেয়? Just think about it. Would it help or hurt the healing process? She is saying that it doesn't help. Yeah, it doesn't help at all. এটা আসলে সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়া সাহায্য করে না। Your body did these things to make it easier to fight the illness. তোমার শরীর এইগুলো করে যেন তোমার ভিতরে যে রোগ আছে সেই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। So if you have two men here that both have a cough ধরো দুজন লোক আছে যাদের দুজনেরই কাশি আছে and they both have a fever, এবং তাদের দুজনেরই জ্বর আছে, and one man takes his medication to stop the cough and fever, একজন লোক করে কি ওষুধ খাইলো তার জ্বর এবং কাশি কমানোর and the জন্য, other man takes no medication, এবং আরেকজন কোনো ওষুধ নিল না, the no medication man will get better faster. যে কোনো ওষুধ খায় না সে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। I'm trying to explain to you about how the medication idea works. এখন আমি তোমাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে কিভাবে এই ওষুধের ধারণা আসে। Most medications are in this category. প্রায় প্রত্যেকটা ওষুধ কিন্তু এই ক্যাটাগরিতেই পড়ে, They do nothing to fix the disease. যে তারা এই ওষুধগুলো কিচ্ছু করে না রোগ প্রতিরোধ করার জন্য। Now, if we talk about the brain, এখন আমরা যদি ব্রেন নিয়ে কথা বলি, it gets more complicated. এটা কিন্তু আরো বেশি কঠিন হয়ে যায়। So this will be almost like you taking anatomy and physiology again. এখন যদি আমি এটা বলি তাহলে মনে হবে কি তোমরা অ্যানাটমি ফিজিওলজি আবারও নিচ্ছ। But you need to understand some parts about the brain to understand about medicine. কিন্তু ব্রেন সম্পর্কে তোমাদের কিছু বুঝতে হবে যদি তোমরা ওষুধ সম্পর্কে জানতে চাও। Your brain has millions, even billions of nerve cells. তোমাদের ব্রেনে অনেক ধরনের স্নায়ুতন্ত্র আছে, প্রায় মিলিয়ন বা বিলিয়ন। The black erase is nicer than the other one. And those brain cells communicate by means of both electricity and chemicals. আর এই যে স্নায়ুতন্ত্রগুলো আছে সেগুলো একটার সাথে আরেকটা যোগাযোগ করে বাই হোয়াট
by electricity and chemicals. ইলেকট্রিসিটি অথবা কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে। I need at least one good marker. Well, let's see if this one is good. It's not bad. So if this is a nerve cell, এখন এটা যদি একটা স্নায়ু কোষ হয়, the nerve message goes from here to here by electricity. তো নার্ভের ভিতরে বা স্নায়ুর ভিতরে যে মেসেজগুলো থাকে সেইগুলো এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যায় ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে। This is how the message goes through the nerve. এটা হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে একটা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে বার্তা ভ্রমণ করে। And some of your nerves are quite long. কিছু কিছু স্নায়ু আছে যেগুলো অনেক লম্বা। You have a nerve that starts here and ends in your backbone here. তোমার একটা স্নায়ু আছে যেটা তোমার কানের এখানে শুরু হয় এবং শেষ হয় তোমার মেরুদণ্ডের কাছে। That means that the signal can get from here to here at almost the speed of light. তার মানে হচ্ছে যেই গতিতে যে সিগন্যালগুলো এইখান থেকে এইখানে যায় সেটা হচ্ছে প্রায় ওই আলোর গতির মতো। You have another nerve that starts about here and runs almost to the 2/3 of the way down your leg. এবং আরেকটা স্নায়ু আছে যেটা তোমার মাজা থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় হচ্ছে পায়ের প্রায় মাঝখানে যেয়ে। It's one of the longest nerves. এটা হচ্ছে লম্বা স্নায়ুর মধ্যে একটা। If it gets pinched, আর এই স্নায়ুতে যদি চিমটি কাটা হয়, you feel terrible pain in here. তখন তুমি প্রচন্ড পরিমাণ ব্যথা অনুভব করো We এখানে। call this sciatica. এটাকে আমরা বলি সায়াটিকা। It's just one nerve. এটা হচ্ছে একটা স্নায়ু। So that means a message can go from here to here almost at the speed of light. তার মানে হচ্ছে মাজা থেকে পা মাঝখানে বেশি পর্যন্ত বার্তা ভ্রমণ করতেছে আলোর থেকেও বেশি গতিতে। The nerve I mentioned in the face, আর যেই স্নায়ুর কথা আমি মুখে বলছি, if it gets pinched, আর যদি ওইখানে যদি কোনোভাবে চাপ বা পিঞ্চ লাগে, the lower half of your face becomes paralyzed. তখন তোমার মুখের নিচের অংশটুকু প্যারালাইজ হয়ে যায়। We call it Bell's palsy. এটাকে আমরা বলি বেলস পলসি। And so the face kind of droops on one side. তখন কি হয়, মুখের এক পাশটা তখন ঝুলে পড়ে। Have you ever met anyone that droops the face on one side? তোমরা কি কখনো এরকম লোক দেখছো যাদের মুখে এক পাশে ঝুলে পড়ে? Yes. Yeah, one of you have. It's not very rare. এটা খুব কম দেখা যায় এমন না। So when you talk about a nerve, যখন তুমি একটা স্নায়ু নিয়ে কথা বলো, how does the message get through the nerve? যখন স্নায়ুর ভিতর দিয়ে বার্তা কিভাবে চলে? By electricity. ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে। But when it's going to go from one nerve to another nerve, কিন্তু যখন এই বার্তাগুলো একটা স্নায়ু থেকে আরেকটা স্নায়ুতে যেতে চায়, here it goes by chemical. এইটা তখন কেমিক্যালের মাধ্যমে যায়। And this is where you'll need to be thinking. আর এই সময় তোমার চিন্তা করা উচিত এখানে। The chemicals that carry the message are called neurotransmitters. যে কেমিক্যালগুলো বা রাসায়নিক পদার্থগুলো বার্তা বহন করে সেইগুলোকে বলা হয় নিউরোট্রান্সমিটার। And these have a lot to do with how you feel. আর এইটা তুমি কেমন অনুভব করো এটার উপরে অনেক প্রভাব ফেলে। There are lots of important ones. অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে। One that you've heard me talk about before is serotonin. আরেকটা নিয়ে তোমরা আমাকে আগে কথা বলতে শুনেছো, সেটা হচ্ছে সেরোটোনিন। That's a pretty good marker, but it's not the color it looks like. Another one is called adrenaline. আরেকটাকে বলা হয় অ্যাড্রেনালিন Or noradrenaline. And another one is epinephrine. আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাপিনেফ্রিন। এগুলো ইংলিশ নাম। And another one is dopamine. আরেকটাকে বলা হয় ডোপামিন। Each of these chemicals is designed to carry a message. আর এই যে যত কেমিক্যাল আছে, রাসায়নিক পদার্থ আছে, এগুলো তৈরি করা হয়েছে যেন তারা একটা মেসেজ বা বার্তা বহন But they করতে পারে। carry different messages. কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের বার্তা বহন করে। So this nerve can talk to this nerve by choosing which neurotransmitters it releases. Yes. So neurotransmitters Are chemicals chemicals produced like by this. a nerve
and received by a nerve, and they help one nerve communicate to another nerve. Neurotransmitter is Is a chemical that produced by a nerve to produced by, communicate with yes, another one. exactly. So the neurotransmitter is produced by this nerve, and it's received by this nerve, and that's how the message goes from one nerve to another. Okay. You can try to explain it. নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে একটা রাসায়নিক পদার্থ যেটা স্নায়ু উৎপাদন করে যেন একটা স্নায়ু আর একটা স্নায়ুর সাথে যোগাযোগ করতে পারে। বুঝতে পারছো? When scientists were trying to study the brain, যখন সায়েন্টিস্টরা ব্রেইন নিয়ে স্টাডি করার চেষ্টা করতেছিল, they learned a lot about this system. তারা তখন এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানছে। And they learned that these various neurotransmitters affect your mood very much. তারা বুঝতে পারছে যে এই যে চার ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে নিউরোট্রান্সমিটার আছে এইগুলো তোমার মুডকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে, প্রভাব ফেলে। So if you have lots of serotonin, you feel happier. তার মানে যদি তোমার যথেষ্ট পরিমাণ সেরোটোনিন থাকে তাহলে তুমি অনেক খুশি অনুভব করো। If you have lots of endorphins, you feel happier. যখন তোমার অনেক ধরনের এন্ডোরফিন থাকে তখন অনেক পরিমাণ এন্ডোরফিন থাকে তখন তুমি অনেক When you get খুশি অনুভব করো। dopamine, it makes you feel like pleased. যখন তোমার ডোপামিন থাকে তখন তুমি অনেক সন্তুষ্টি অনুভব করো। Adrenaline makes you feel excited. যখন তোমার অ্যাড্রেনালিন উৎপাদন হয় তখন তোমার অনেক উত্তেজিত অনুভব করো। So these neurotransmitters affect a lot your feelings. তার মানে যে নিউরোট্রান্সমিটার গুলো আছে সেগুলো তোমার অনুভূতিকে অনেকটা প্রভাবিত করে। When your body releases the neurotransmitter, আর যখন তোমার শরীর নিউরোট্রান্সমিটার ছেড়ে দেয়, it has to be received on the other nerve. তখন এই নিউরোট্রান্সমিটার বা এই কেমিক্যালটা আরেকটা স্নায়ুর ধরতে হবে। So these receptors are each designed to receive one type of neurotransmitter. এই যে রিসেপ্টর আছে বা যেটা গ্রহণতন্ত্র আছে এইটা এমন একটা the receptor has to receive one of these neurotransmitters. Yeah, nerves. The receptor is a part of the nerve cell. A serotonin receptor can receive serotonin. The serotonin clicks right into it. তো একটা স্নায়ুর ভিতরে যদি সেরোটোনিন রিসেপ্টর থাকে তাহলে ও সেরোটোনিনটাই রিসিভ করে বা গ্রহণ করে। So when you feel sad or depressed, আর তাই যখন তুমি অনেক দুঃখিত অনুভব করো বা ডিপ্রেস অনুভব করো, it's related to these things. এটা হচ্ছে এইটার গুলোর উপর নির্ভর It করে। might be that you're low on serotonin. এটার কারণ এমন হতে পারে যে তুমি হয়তো সেরোটোনিন অনেক কম আছে, It might be you're low on endorphins. তখন হয়তো তোমার ভিতরে এন্ডোরফিনের পরিমাণ অনেক কম আছে। It might mean that you're not getting enough dopamine from your activities. তার মানে এমন হতে পারে যে তুমি যথেষ্ট পরিমাণ কাজকর্মের ভিতরে তুমি যথেষ্ট পরিমাণ ডোপামিন পাচ্ছ না। And our lifestyle lessons আর যখন আমাদের জীবন ধারণ কমে যায়, really help with these things. Like if you follow our lifestyle advice, you have far more of these neurotransmitters. যখন তুমি আমাদের পরামর্শ অনুসরণ করে চলো তখন তোমাদের এই যে কেমিক্যাল গুলো আছে সেগুলো অনেক বেশি পরিমাণ উৎপাদন হয়। When you go walking, it produces more endorphins. যখন তুমি হাঁটতে যাও তখন তোমার যথেষ্ট পরিমাণ এন্ডোরফিন হয়। And when you eat a good diet, it produces more serotonin. যখন তুমি যথেষ্ট পরিমাণ খাবার খাও তখন সেটা তোমার ওই সেরোটোনিন উৎপাদন করে। And if you break your addictions, like using alcohol, tobacco, and masturbation, then your body responds to dopamine better. আর যখন তুমি তোমার ওই যে Alcohol, tobacco, masturbation. যখন মদ্যপান বা তামাক বা মাস্টারবেশন এগুলো যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন যথেষ্ট পরিমাণ ডোপামিন উৎপাদন হয়। The mental problems people have, আর মানসিক সমস্যা জড়িত এমন মানুষগুলো, like depression and hallucinations, ধরো যাদের ডিপ্রেশন আছে বা হ্যালুসিনেশন আছে, are related to these things. এই সমস্ত কিছু এর উপর নির্ভর করে। So what do the drugs do? এখন ড্রাগস কি করে? I've studied a lot of these drugs.
আমি এই ড্রাগস নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি। To try to help you understand what the drugs do, I need to help you understand this system a little bit more. এখন ড্রাগস কি করে এটা জানার জন্য তো আমি চাই যে তোমরা এই ব্যাপারটা একটু ভালো মতো বুঝো। The serotonin that is not absorbed by the second nerve cell, like let's say this is serotonin. Let's say 10 serotonin molecules are produced, but only 5 are received. What happens to the other 5? They are reabsorbed by the first nerve cell. আচ্ছা, একটা স্নায়ু ধরো 10টা অণু তৈরি করতেছে সেরোটোনিনের, ঠিক আছে, কিন্তু সে 10টা উৎপাদন করে ছেড়ে দিছে, কিন্তু এইখানে যে স্নায়ু ওইটা রিসিভ করবে, যেটা গ্রহণ করবে, সে মাত্র 5টা গ্রহণ করছে। তাহলে ওই 5টার কি হয়েছে? এই 5টা আবারও সেই স্নায়ুর ভিতরে ঢুকে যায়। That way, there are no accidental messages. তখন কি হয়েছে যে তখন ওই যেহেতু ওই বাকি 5টা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন কোনো দুর্ঘটনাবশত কোনো বার্তা অন্য জায়গায় চলে You যায়। don't want the message chemicals to be between the nerves unless you're trying to communicate something. তুমি কখনোই চাও না যে তোমার স্নায়ুর ভিতরে ওই বার্তা জমে থাকুক, যদি না তুমি কোনো উল্টাপাল্টা বার্তা তুমি দিতে চাও। Do you understand that idea? বুঝতে পারতেছো এটা? না বুঝতে পারলে না বলো। আমি বুঝি না। No. No. Okay, let me try to say it again. একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বলো। Let's You're say talking too fast. let's say that these 2 black markers are 2 nerve cells. এখন ধরো এই যে দুইটা কালো মার্কার আছে, এটা হচ্ছে দুইটা স্নায়ু কোষ। They're going to send a message by electricity from this end to this end. তারা একটা বার্তা পাঠাবে এখান থেকে এই পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে। Then this cap is going to produce some serotonin. এখন এই যে ক্যাপ আছে, এই ক্যাপটা কিছুটা সেরোটোনিন, একটা রাসায়নিক পদার্থ, এটা উৎপাদন করে। They wander through the water here, আর তখন সেই সেরোটোনিন বের হয়ে পানি দিয়ে ঘুরতে থাকে, and they are received by receptors on the end of this nerve cell. আর একটা স্নায়ুতন্ত্রের শেষের দিকে যে রিসেপ্টর আছে বা গ্রহণ তন্ত্র আছে, ওইখানে তারা যায়, ওইখানে গ্রহণ So the message has gone. তার মানে হচ্ছে এই বার্তাটা চলে গেছে ওইখানে। When the nerve receives the neurotransmitter, যখন একটা স্নায়ু নিউরোট্রান্সমিটার গ্রহণ করে, it makes an electrical impulse এটা তখন একটা ইলেকট্রিক কাজ শুরু করে, that goes to this end of the nerve আর তখন সেটা এইখান থেকে একদম শেষ পর্যন্ত চলে যায়, and again produces serotonin, এবং তারপরে আবার এই শেষের দিকে সেরোটোনিন তৈরি করে, which is received here, যেটা আবার ওইটার সাথে গ্রহণ করে, goes by electricity to the end of the nerve cell, তখন ওইটা আবার ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে ওই শেষে চলে যায়, and that produces serotonin again, আর তখন ওই মাথায় সেরোটোনিন তৈরি হয়, and then produces another electricity. আর তারপরে ওইটা গ্রহণ করে আবার ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। This process is very quick. এই প্রসেসটা অনেক দ্রুত হয়। So in a thousandth of a second, can be all done. তার মানে হচ্ছে 1 সেকেন্ডের 100 ভাগের না 1000 ভাগের 1 ভাগের ভিতরে এটা হয়ে যায়। Now some more details. এখন আরেকটু বর্ণনা। When this nerve produces the serotonin, যখন এই নার্ভটা বা স্নায়ুটা সেরোটোনিন তৈরি করে, not all of it is absorbed. তখন সম্পূর্ণটা কিন্তু তখন ওই অ্যাবজর্ব হয় না বা এটা গ্রহণ করে না। What happens to the rest of it? যখন সম্পূর্ণটা গ্রহণ করে না, তাই বাকিগুলোর কি হবে? It's reabsorbed into the first nerve cell. তখন যে বাকি যেটুকু থাকে সেটা আবার এই স্নায়ুটা আবারও সেটা শুষে It নেয়। doesn't just stay here floating around. ওই যে সেরোটোনিন বা যে কেমিক্যাল তৈরি হয়, সেই কেমিক্যাল কিন্তু মাঝখানে বসে থাকে না। That's important এটা গুরুত্বপূর্ণ, because you want this to be used for messaging. কারণ তুমি এইটা চাও যে রাসায়নিক পদার্থ বের হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র বার্তা এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হোক। If you pick up your phone and put it to your ear, যদি তুমি তোমার ফোন উঠাইয়া তোমার কানে দাও, and you hear কানে দেওয়ার পরে যদি তুমি কথা না শুনে উল্টো পাল্টা শব্দ শুনতে থাকো, that's unwanted noise. এগুলো হচ্ছে এই শব্দগুলো তুমি চাও না, তাই না? You can have unwanted chemical noise. তখন কিন্তু তোমার এরকম কোনো না চাওয়া কেমিক্যালের শব্দ থাকতে পারে। So your body reabsorbs the neurotransmitters. তখন তোমার শরীর কি করে? নিউরোট্রান্সমিটার গুলো অ্যাবজর্ব করে নেয়, And now there's no noise. আর তখন ওখানে কোনো আজে বাজে শব্দ নেই। So the next time that serotonin is here, আর এর পরের বার যখন সেরোটোনিন এখানে থাকবে, it'll be when a message is going one way or the other. এটা হচ্ছে যখন ওই বার্তা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে যাবে তখন। Did you understand that বুঝতে much? পারতেছো? এইটুকু বুঝতে? So what do drugs do?
এখন ড্রাগস কি করে? Many drugs, অনেক ড্রাগ, this is a whole class of drugs called SSRI. এটা হচ্ছে এক ধরনের ড্রাগ যেটাকে বলা হয় SSRI. SSRI means selective serotonin reuptake inhibitors. Now, let me say that slowly. Selective serotonin that is not a good marker. We might have to just buy some new markers. Or maybe use some of that ink I see in the bottom. Reuptake inhibitors. Like common examples of this are like Paxil. প্যাক্সল, That's the name of one of these drugs. এরকম ড্রাগের একটা উদাহরণ হচ্ছে প্যাক্সল. This class of drugs are the most prescribed drugs in the whole world. এই ড্রাগ, is it a drug or medicine? It's a class of drugs. Like there are maybe 25 or 30 drugs in this category of drugs. So yeah, it's a class of medicines. আচ্ছা, এটা হচ্ছে এক ধরনের ড্রাগ বা এটা ওষুধের ভিতরে পড়ে. If you go to the doctor for depression or anxiety, যদি তুমি কোন ডাক্তারের কাছে যাও ডিপ্রেশন, হতাশার জন্য বা অ্যাংজাইটির জন্য যদি যাও, he's probably going to prescribe this, তাহলে হয়তো তোমাকে সে এই ওষুধটা দিয়ে দেবে. one of these types of drugs. এটা হচ্ছে ওই ড্রাগের একটা অংশ, মানে এক ধরনের. So what do these drugs do? এই ড্রাগসই করে. Do they cause your body to make more serotonin? এই ড্রাগ কি তোমার শরীরে আরো বেশি সেরোটোনিন উৎপাদন করায়? No. না, You do that by diet. এটা তুমি উৎপাদন করো তোমার ডায়েট বা খাবারের মাধ্যমে. So what do? তারা তখন কি করে? They break part of the system. তারা তখন এই প্রক্রিয়ার একটা অংশ ভেঙে দেয়. They stop the reuptake. They stop the reabsorption of the serotonin. বাড়তি সেরোটোনিন অবজার্ভ করার যে প্রক্রিয়াটা আছে, এই প্রক্রিয়াটা তারা থামিয়ে দেয়. So now there's more serotonin floating around. তো কি হয়েছে তখন অনেক ধরনের তখন ওই সেরোটোনিন যেগুলো অবজার্ভ করা হয়নি সেগুলো এখান দিয়ে ঘুরতে থাকে. And they say that should make you feel better, তারা তখন বলে কি যে এটা এরকম হলে তোমার আরো ভালো লাগবে, but it usually doesn't. কিন্তু আসলে এটা না. For a small group of people, it helps a little bit. খুব কম সংখ্যক লোকের জন্য এটা হয়তো একটু সাহায্য করে, But for most people, it doesn't help at all. কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের জন্য এটা তখন সাহায্য করে না. And because it breaks the system, আর যেহেতু এরা প্রতিক্রিয়া ভেঙে ফেলে, it makes it harder for the body to have the materials it needs to produce more serotonin. তখন কি হয়েছে যে তোমার শরীরের জন্য যে যার প্রয়োজন, যেটার কারণে সে এই সেরোটোনিন তৈরি করতে পারে, সেটা ভেঙে দেয়, নষ্ট I mean, করে it ফেলে. breaks the recycling system. এটা হচ্ছে রিসাইক্লিং সিস্টেম, মানে এটা নিয়ে নেয় আবারও তৈরি করে, এই উৎপাদন প্রক্রিয়াটা ধ্বংস করে So if ফেলে. you're taking the drug তার মানে যদি তুমি ড্রাগ নাও and now you eat the good diet, আর এখন যদি তুমি ভালো খাবার খাও, your body has a harder time to produce the serotonin. তখন কি হয়েছে তোমার শরীরে অনেক শক্তভাবে মানে কাজ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে সেরোটোনিন তৈরি করার জন্য, Because the recycling system is not working. কারণ রিসাইক্লিং সিস্টেম বা আবারও নিয়ে পুনরায় উৎপাদন করার যে প্রক্রিয়াটা আছে এটা তখন কাজ করতেছে না. I spent a long time this year learning about depression recovery. এই বছর ওই ডিপ্রেশন এবং এখান থেকে উঠে আসা নিয়ে অনেক সময় কাটিয়েছি. Dr. Neil Nedley has more success with depression than any doctor I know about. নীল নেডলি নামে একজন ডাক্তার আছে, তার এই হতাশা নিয়ে সে যতটা সাকসেস পাইছে, সফলতা পাইছে, এটা কখনো কোথাও দেখা যায় না. And he does not use these drugs. এবং সে এই ধরনের ড্রাগস ব্যবহার করে না. He almost never prescribes drugs. সে প্রায় কখনোই I mean, for depression. সে কখনোই হতাশার জন্য ওষুধ দেয় না. What does he do? সে কি করে? He changes people's habits. সে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তন And he করে teaches them how to think. এবং সে শিখায় যে কিভাবে চিন্তা করতে হয়. Let's pray. প্রার্থনা করি.
Our Father in heaven, আমাদের সর্বস্ব পিতা, bless us as we study. আমাদের শিক্ষায় তুমি আশীর্বাদ করো, Teach us what to do about drugs. কি আমাদেরকে সাহায্য করো, শিখাও যেন ড্রাগস নিয়ে কি করতে হয় এটা বুঝতে পারি। I ask for you to do that in the name of এই Jesus. প্রার্থনা আমরা যিশুর নামে চাই। Amen. আমেন।